mazee niliona huyu jamaa anaitwa nani Kuria Yeah. alianza kuongea story ya vile wanajaribu kuharmonize records za IMEI numbers to the mobile network operators. Yes. Sasa wametuamulia. Saizi ni ushuru jo. Saizi ni wanakushikilia hivi alafu wanakuachilia mpaka tikiti zianguke jo. Wameamua ni hivyo. Yeah. But I don't know. I don't know why naona inaweza kuwa counterproductive. Why? When was the last time ulituma text, the usual way, the normal way, like on GSM? Ni hard sana. Si utumiaga siku hizi ni WhatsApp mostly. Yeah. And you'd kitambo you'd never ungefikiria ati now that will be what people will be doing. Yeah. But ukiangalia sahi it's like WhatsApp came in, majamaa wakaanza kugravitate towards hiyo form of texting. It was even rich, unaweza tuma audio, photos. Mi naona increasingly watu wameanza kutumia hizi VoIP, hizi WhatsApp call, manini. I don't know. I just feel like it might push many people towards that direction. Yes. And then it's going to make Kenya a dump site. Like say watu wataanza kununua, okay, already wasi wananunua second hand phones, but I feel like hiyo itaanza kuongezeka sana. Na kuna time nilikuwa naonanga watu wengi sahi, okay, not watu wengi, but there's a rise ya wasi kutumia iPhones. Naanza kuona hiyo number ikireduce kidogo, not because of the cost of the iPhone, but on Android you can play around. Yes. You don't really hata ni kitu yenye naogopa tukiongea hapa inaweza leta shida, but you just need unachekio namba hiyo email. Yes. Ian naona Ian alafu naona amepotea. Yeah. You can actually change your email. You can change it. Yes. Unaweza change. So ukichange, it's what you tell them, not what they know. So I don't know. Mi naanza kuona tu wasi wakianza kufanya ukora mingi sana. Yeah, najua, because there's always a way around these things. So, but I think naigava, every time that they sit down, the only thing that they think about is how they are going to tax us. It's never about how wata create jobs ama vitu kama hizo. Inakuwaga like kama mafala tunaweza watax aje, tunaweza tengeneza aje, how do we take that extra shilling from them? Because don't forget, this is the first government ile imekaa ikatuforce na stories za housing, alafu apart from kutuforce na stories za housing imetuforce na hizi stories za health, and saizi sasa wanataka kutax every phone. And don't forget that akina Uhuru and Nani didn't do all these things. So with that in mind, these are people just trying to make take every single coin from our pockets. And that's why that's why I feel like they don't care. Hii story zetu sisi tunaweza teta na vitu kama hizo, but se wajali. So yes, that email mina kushow sahi kuna like there are some people who tunawafanyanga kazi wako kwa hizi vitu za retail. So there is something that wale wa Kenya maybe in towns they don't really understand it. Like wase wameanza kupivot. Unaona kitambo watu walikuwa wanatumia jik. Yes. Unajua jik sasa ni pesa ngapi? Ile 500 ml. Sijui how much? Ilikuanga so ama kitambo. 500 is. Yeah, kitambo it was almost 180. Yeah. Right now I think imefika almost is it 480 or something like that. Okay. Ukiangalia kitu kama Hapik. Hapik na kunga majuzi nimebai. Kingine ka small for mbili. Si aka small hivi, si ndio?
naongea tu ile okay, kuna hiyo small lakini kuna hii nyingine. Ile ya Suzana Wile ile. Hiyo big ni how much? Mustao, si ndio? I think sorry? Kuzapa studio. Sio Mustao. Sinio. Yes, nakwambia kuzapa studio kuna nini like the cleaning lady alikuwa anaitisha happy so vile aliitisha nikaingia tu kwa app so nika add tu sikuangalia kakikucha kale naona kakitu kadogo niko oh shit shit is expensive literally like nikaka small hivi na kalikuwa like domob sana so yes naelewa hizi vitu it is sasa wasee wameanza kupivot wameanza jamaa najiuliza okay kuna jik kuna topex kuna nyingine sijui inaitwa nini in their mind hiyo ni sodium hypochlorite like yes you know it's the same thing so why am I spending more on acquiring the same thing kama ulikuwa ni msee unapenda kutumia zile shower gel you know how much they used to cost how much they are going so the point is wase wameanza kukua it's like they're shrinking consuming the same things but now getting to alternatives and I'm not saying that's a bad thing but I don't know what that would mean for some of these companies sijika uliona Nivea inafunga sikucheki watu wa parare sikucheki sema watu wa parare no like this weapon of destruction they used to be accessible kitambo but ukiangalia sahi boss you go there unaangalia kama hiyo I think the shower gel used to be 295 right now it is 600 shillings you sit down you're like si sabuni tu so jamaa hizo the strain yenye amepatia manufacturers wanaongeza bei the strain anapatia consumers let's say you used to earn whatever it is that you used to earn for this example you can say you used to earn 30k from that 30k he's taking 12,000 or is it 11,000 or something like that so take home you cannot even participate like in things that you used to participate so ni tricky acha tugotea se Mark Bruce ni aje Mark Bruce ana iko na earphones kweli je niaje tuko poa but internet yako nikaa imeanza kudance tena uko area gani kuna venye acha nitoke nirudi okay alikuwa na ka sign language Mr. John Bosco ni aje buda vipi mambo tuko poa wewe unaendeleaje niko fiti Let's nimewawai mazee siko job uko job leo leo siko job mazee at least nimeweza kuwawai si tuko but hiki tu sura nasema sorry endelea hiki tu sura nasema mazee nilikam Kenya nikaenda kubuy dio hapo TRM and a deodorant that we normally buy at around £1 yes bro nilifika place mpaka najiuliza wait a minute ni Kenya ni yakuna paka nini mazezo vitu ni it's around £5 mazee ni hizo vitu ni so 6 so 7 I'm like wait a minute mbona the difference in pricing like almost 5 times higher so if kitu nasema ni ukweli the problem is that the government is not giving people an opportunity to invest ease of doing business in Kenya is rubbish taxation doesn't help really unajua the more the companies are the many the merrier for the consumer yes so unapata kila kitu ina kama stima sasa unajua nari ilikuwa KPLC so everything is they sort of have a monopoly same thing as Safaricom so apparently Ruto is happy with that status quo where like everyone has to buy something from one particular person which is very dangerous then kuna story simu yangu inakufa naweza potea niko na point moja tu kuna something wasawa get so hii story ya Charargei ya kusema kuhusu
term limit. Yes. I think that is something that is Gachagua and Cherargei are working on, not pro-Ruto as such. And I'll tell you why. If you notice, Cherargei was part of the team that went with the deputy president to the parliament. He is one of Gachagua's guys. Now the thing is, in hakuna venye anaweza kuwa very close to Gachagua, then he comes up with a 7-year term. Hii kitu hawezi fanya saa hizi. Right now things are really thick for the president and he knows it. Seti mjinga anajua, na that's why wanaikashifu. What I think is, nani anataka command the grounds at the moment. So what he's doing is using Cherargei to say, unajua je, but they umsei, but they anataka more term. It doesn't work counterproductive. But Ruto is letting it fly in that, in case people buy into it, anaenda kugain. But on the other hand, kuna wase wanasemanaji pushini agenda kuharibu jina zaidi, because people will be furious about it. People will be like, check umsei, ni mbaya na yeye. I don't know how you guys find it, but ukiangalia vizuri, Cherargei has been with Gachagua all through. Hata siku ya impeachment, parliament, alikuwa na yeye. I think I might counter you. Niseme manifesto ya this government kutoka kuingia tu ilikuwa ni extension ya term limit. Walibonga about it. Find out 2 months, 2 days in. They're talking about term extension. That was before Gachagua na Ruto wakosane. So it's something that they started immediately. And to me, I'd look at it the other way. I'd be like, maybe that's one of the reasons why Gachagua na Ruto walikosana. Because Gachagua alisikia Ruto akisema, we need to change the term. For Gachagua. Yes. We need to change the term and whatever. I think we are overthinking it. Sometimes the answer is hapo mbele yako. And the answer is Ruto is really enjoying this thing. Anaenjoy power. Na power ni tamu, jo. I do accept that there's a kuwa wrong. But yeah. Like kama na support Mwaf, nataka Mwaf serve 6 months. Yeah. Like kama mimi ni DP. Yes. Nasema wewe ndio rezo. Yeah, like why would I support you ongeza term limit and I'm the next in line? Yes. But from what I'm thinking, niko na ugonjwa wa kuumizwa roho. From what you're thinking, the thing is, if right now Gachagua wanted to make things tougher for Ruto, is bringing such things on the table, like umsenda kuongeza term, anaweza leta ingine asema maybe atakuwa life president. Unajua hiyo ina add anger, I excite wase. Hiyo kitu inafanya wase wana feel what the fuck umsenda do, like what are you trying to do? So could be, I'm not saying that you guys are wrong, but I think there is another side of it where I would like to muddy your grounds by doing what? By coming up with some weird proposals that don't make sense. According to me, nani Cherargei Nini. Cherargei is on Ruto's side. Hizi stories zote unajua kuna vile I think one of the things that when the impeachment was happening, you would not want it to look like the whole Kalenjin Nini has abandoned the Kikuyus. So it would be easier to make one person, because they won't change anything. The result was known. So kwa nenda kuchange. The same way thing hata nikiangalia yule boy anaitwa Timothy someone, the one who was also against this whole thing in Nini. I'd not overthink it. Me just know Ruto anapenda hii kitu. Wewe ule ni msana ukalia kuretire. Alafu like enda uchekile clip. There's a clip nilifanya joy story and I put the example of Uhuru talking about gay rights in Kenya ile time aliuzwa na Obama. Alafu nikaicompare na Ruto talking about term extension. Utacheki Ruto alikuwa alikuwa anashinda akiadjust mic because he had to think as he went along. When Uhuru was asked Nini, he answered it very fast. So that's the same thing, Naruto. Do you want a term extension? No, I do not want a term extension. That's nonsense. Nini, I don't even know why any Kenyan would want something like that. Let's move on to other stuff. But he like, people are allowed to talk. You know, you can talk if you want to talk. And adjust mics. Haikuwa quick rejection. What I'm saying going forward is, I'm saying him creating crisis. I don't know if you guys want hivyo. So instead of as in, yes, there might be something close to elections, but not elections. Yeah. Mi naona be just before elections, umsana na kukost tuma crisis tu zingine aziishi, yani tutakuwa tuna
a lot of things going on at that time. Yes. Such that wase what I feel, I'm not gonna vote. Now kukiwa na some sort of not post-election violence, I'm seeing pre-election nonsense. Yes, that and can I'm seeing happen. that being sort of engineered by the Gava. So Gava, mwanachiki hizi stories of abduction na nini na blah blah blah, naona zikiwa a little bit more just towards the elections. Just to scare guys, because unajua wamepata kuna hiyo tactic walitumia kwa maandamano, akanotice, wait a minute, these guys can be afraid. So kuna ile yenye walimadamada wasi, alafu sasa no, hatuta lose lives because tunaenda nje, alafu umse bado kwa kiti. So I guess he's gonna create some sort of a moment of confusion. Yes. And some fellas won't go out to vote. Or sort of feel it is too unsafe for us to go out. Yeah, hiyo inaweza happen. Wacha tusikie Edu kwa area gani? Embu. Unasemaje wewe? Mimi niko poa. Kwa historia ya Ruto, tunaona Ruto, unajua ni student wa Moi. Huyu jamaa sioni akitoka hapo hivyo rahisi vile tulikuwa tunafikiria. Anataka kupiga 24 kama Moi. So kutoka tutajua si uchawi ni maombi. Itakuwa ni si maombi ni uchawi. Huyu jamaa hata 2027 hata watu wakisema sijui tutamtoa, hakuna kitu mnatoa huyo jamaa huko. But tutatry our best. Najua you never know. Tutatry. Lazima tutokee. Wacha let's try and fail. Overwhelming votes. Mwafu. Kitu moja hii Kenya bado tribalism si timeisha, iko mingi sana. Yes. So watu wa Rift Valley wote ka 2 million kura zao ni za mtu wao. Yule amechukua Kindiki Mount Kenya tuseme 50 ama 60%, unajua tena. Ukiambia Ian hivyo Ian ana cheese hicho. Tukiingia huko Lake Victoria. Lake Victoria sasa hiyo time kama Rao watakuwa pamoja, atakuwa amechukua hizo zote. Kuna hiyo side ya Lake Victoria. Hivyo inabaki kwa preso. Seronei kuna vile nafanya mahesabu hapo. Unajua there is something that we're forgetting. So I will go with the dude's point of view where anasema but tribalism is still there in Kenya. It is still there. And I do agree with him. Tribalism bado iko. Now the thing is, if we go according to the last elections, over the previous elections that people have been voting alongside tribal lines. Yes. Now there's a group that I'm gonna take away from that tribal line. I'm gonna take the Kisis. Akina Osoro, nyi wase nyi nimewatoa, nyi amko hapo. Yes. Amko, nyi wase awanga mvote tribe yenu, so nimewachuja nje, amko. Haya, nataka nitoe wa Maasai, hawako. So we are left with Luyas, hawako. So tunachona nani? Tunachona Luos, Kikuyus, and Kalenjins, and Kambas. Now, yes. If there will be an alliance between Kikuyus and Kambas. Yes. Because that's what is inakanika kutakuwa na some Gachagua Kalonzo thingy. Wase wakina Mwaf, unfortunately, wase wanakuanga wapoa sana in terms of campaign. Ukitaka movement, enda kwa Wajaka watakuwa wengi. Voting day, bra. Kuna kitu kama hiyo tena kwa hapa. There is no ati to the last man. Hiyo watu wa kuumera akina Ian. Hey, my friend. Yeah. So kuna hesabu Ruto bado hajapiga. Like it's too early to predict, but hiyo venye unajaribu kusema it won't work. It's not going to work for Ruto. It is going to work for the opposition. John, sasa hapo acha nikukate. Unajua sana kuna kuanga na ile risk ya kuangalia wasenarudi simeonge na sima pole. You look at something, I don't know how to put it, like you're a positivist, like unaangalia kitu vile wewe unafikiria, which is the same thing with Gen Zs, ati because Gen Zs wanafikiria wamekasirika, and that's why they get disappointed with this guy called Morana on Twitter. Wanadhani kila msee ati amekasirika kama wao, and then wako kwa hiyo frequency, like they are vibrating in that
kwa hiyo frequency. Yes. Hii story ya kusema ati huyu Ruto, me personally what I think, and that's why maybe I'm not a politician, this is the right time for Raila Odinga kuita troop zake na wende impeach Ruto. Ruto is at his weakest right now. Yes. If Raila Odinga stands up and says, you know what, you iende peje inakwenda, akuje pale, he just needs, and he already has. Yeah. Actually, I would support you in that. That motive. Yeah. Like Nivo, cause and this is the unfortunate bit with I hate being tribal, but I don't even want to talk about the tribe. Yeah. You look at his father, he had the opportunity, ilikuwa ndio hiyo hapo. Yeah. Anaambiwa na wazungu ni aje shika hii kitu. Yeah, akaamua kuwa loyal. Ni the stacks. And then now you the beheaded yeah, and then now you ask yourself kama kwa hiyo like in the grand scheme of things. Huyu msee, is it, me I'm not a believer of ati curses or spirits or yes. Okay, I don't know. I don't but sometimes you look at things na unaona hey, this is too uncanny. This is like mzee wake alikuwa anafikiria hivi na huyu, you know, he's thinking the same thing, because I am almost sure if the shoes were changed and Ruto was given Raila's shoes, he will have done the same thing. Yeah. Uende pale unamuimpeach na unaingia ndani. Every Kenyan, I don't think Kenyans will have a problem with Raila Odinga. Raila Odinga has a way of reinventing himself. I feel like hiyo ndo kitu imekuwa his strength, like hiyo ndo power yake. Yes. So this thing of saying ati sijui ati Ruto hajafikiria 2027. I think Ruto amefikiria 2027. Kwa hiyo fikiria yake ni keep Raila Odinga happy and busy. Yes. Because unfortunately he has always fallen into that trap. Like ukiangalia Rao would have been president in when? In 2013. Yes. He would have been president. Blunders inaanza kutokea, the guy. And that's why some of these stories sometimes Kwatenge gives it context, but pia upigwe vita. Yes. Because let me ask you, there's some things in history, I don't know, but I just accept. Yes. Your name is Nelson Mandela. Umefungwa na wase for 27 years. Then you come out, then you preach peace. I'm thinking Jesus took 3 days. Yes. Nigga, you took 27 years? Sasa unatoka nje, you look at Raila Odinga. The guy alifungwa na Moi. Yes. He never attended the burial of Madake. He never did all this. So, but somehow, after he came out, akaambia a good boy, kuja, hey, you've become a good boy. Akakuwa kasi Funo hiyo time, akakuwa Secretary General. The guy in his imagination akafikiria ati Moi is going to atamwachia. So there's that element ya Raila Odinga ya kufikia like for him something has to be like that. But when it comes for him to come and grab it, because I feel like power is grabbed. Yes. He never hata ukiangalia hii election even hiyo juzi na Uhuru Kenyatta. Yes. Like there are so many interviews. Raila Odinga was being asked, are you running? Alikuwa nakataa. And partly because walikuwa wanataka BBI ipite. Ilikuwa imekuwa painted that ama jamaa hii BBI wanataka ipite wajiongezee. So at that time it was not convenient to announce if they were running. They announced hata Kioni, I think he said that like Azimio, we took so long. But you always see tactical blunders that unaona vile kama una watch ball. Ukiwa una watch ball, you see some things like unaona Saka si angefanya hivi ama huyu angefanya hivi. And sometimes I feel like, is it the case of being able to have a bird's eye view whereby you see all variables, or is it self-sabotage, or is it what huyu Linjiru kwa ile kitabu yake ana describe that
like according to Linjiru, Raila Odinga has never wanted to be president. Yeah. Even me, that's what Yes, I've hata always mi thought. sikuzi na believe hivyo. I don't believe you can be that popular and not be president. Uni mse moja ule, like his popularity, like people before hii Gen Z protest kufanya at least akakuwa exposed kiasi, umse his level of popularity has always been high. Like us wengine wanaendaga up and down. Him is always, there's no way if you really want it you'll get it, but inakaga ni kama itaki. Unaonaga hizo blanda ziko za umse ataki kitu, because if you want it you'll get it. Unajua hata I think hiyo kilifanya akakosana na Ruto 2007 because Ruto felt like this guy did not want it more than now wenyewe alikuwa anaitaka. So yeah, him is never wanted it, but sasa anaharibia watu wanaitaka. Alafu ile kitu yenye mimi na suspect kwa nini haitaki ni unaona how like you can speak from the bench, from the sideline. Unaweza chocha, unasema mimi nikiingia hapo stima itakuwa hivi. He knows the realities. I think he knows the realities. He understands that and this is something with Kenyans. Me, I hope, like I've always hoped that watu wanafaelewe ni process. Kama kuna hii inaitwa nini? Japan. In fact, right now, Google Japan's 1978. Every citizen understood that, you know what, for us to make sense as a country, we need to go through this period to lipa hizi madeni, to maintain inflation. There was no a populist candidate like Ruto anakuja hapa anaanza kudanganya watu, nitawekea internet. No. Like the citizens were intelligent enough to understand how basic economic works. Yes. Kenya sahii wase wana expect ukikuwa preso kila kitu inafaa kuwa fiti. Ati now everything is supposed to be okay. So I feel like in his wisdom or lack of, anaona he's too afraid to disappoint that even coming up, you know, to the occasion, anaonanga boss hii wacha ikae. Mi wacha ni retire kama I want to be the rapper mwenye nili retire mkinipenda kuliko yes. Wacha tusikie Mark Bruce, ni aje umeimprove internet? Poa sana nadhani nimeimprove ama sasa uko better. Kusema uko area gani? Royal Suburbs. Oh, the Royal Suburbs. Roy Sambu. Okay. Uko nasemaje? Jichocha. Maze mwaf. Yeah. Nimekuwa kuna venye kianalyze historia, kwanza historia ya Gachagua, kuumiwa, sijui sympathy. Maze kuna mali fulani jo mimi na feel nika hiyo kuna chenye ulisema na mimi na feel nika tukifuata hiyo step tunaweza blanda kiasi bana. Yes. Hapo penye ulikuwa unasema ati okay, the enemy of my enemy is my friend. Is your friend manzi. Yes. So mimi nataka nikuulize, ebu assume, let's just assume. Mimi mse fulani maybe tunapangia maybe wewe tunakupangia kitu ingine mbaya, si ndio? Yes. Alafu mimi na umse maybe tulikuwa tuna plan kukurob, si ndio? Sasa tumeplan kukuroba alafu hatujakubaliana on venye tutagawa hido. Sasa now that hatujakubaliana alafu mimi nikakam out kuanza kuexpose huyu jamaa kwako, I make a better friend. In fact inafaa kuwa tu natumia tu hiyo info like kujua, yani like to get more details of what was supposed to happen rather than ati sasa unataka kunifanya nikaeka best juu kidogo naweza rudi nikuingize box na tena nikutoke. So hiyo point yenyewe ulikuwa Gachagua tunasijui kumhurumia internet yako internet yako imeblanda jo, imeanza but nimeget point yako. Kile mimi namaanisha na the enemy of my enemy is my friend is say atakuwa kwa bench for 10 years, si ndio? So hii bench atakuwa for 10 years. Saa hizi ye mwenyewe akiamua kuita rally somewhere in the mountain atapull higher numbers than someone like Martha Karua for example, who ile iko kwa ring. So why not use him
to make Martha Karua popular. Does that make sense? And use him. So your time, let's say, because what the alignment na expect 2027 na expect mtu kama Martha Karua atashikana na Kalonzo, alafu maybe wabaki wameshikana na Eugene Wamalwa. Wachikia watu. What they won't have is the mountain vote. So they need someone like him to help them get the mountain vote. That's why niko nasema the enemy of my enemy is my friend, because there's nothing that would make Gachagua happier than making Ruto a one-term president. That would make him super happy. So tunanid hiyo drive, tunanid drive ya mse kama huyo. Kuna liflani, kuna nikikuinterrupt tu kidogo, kuna penye ulisema ni kama we sort of need him. As in huyo jamaa anafaa jue, with or without him, determination yetu kama ni kutole Ruto pale. Like without Ruto pia nafaa toke pale. So atujakataa hizo zote. I think nini kile spendagi jua nyinyi Gen Zs, Mark Bruce, ni mnakuwaga na very idealistic view of the world. Okay, damn, kuna vile kamera yetu imeamua kuleta za ovyo, but mnakuwaga na a very idealistic view of the world, and in the idealistic view of the world you do not need anyone who you disagree with in any way. You just need the people who you agree with, and that's very dangerous. Poleni nime switch to ile kamera sikuwa nafaa kuswitch kwa because sijui hiyo kamera yetu main nini happen. That's a very dangerous way of looking at things. This is how you're supposed to look at it. We are trying to defeat this guy, and since we are trying to defeat this guy, we need all hands on deck. We don't just need the people that we like. Just because haupendi Gachagua haimaanishi you don't need his help. And I feel like hiyo ndio kitu inatuletea shida. Like tuko na very idealistic ways of looking at life. Like we don't like this guy, so we don't need his help because we don't like him. That's very dangerous. Mi naiangalia from the perspective of wewe unaweza nisaidia, kuja unisaidia. Wewe unaweza nisaidia, kuja unisaidie. Wewe unaweza nisaidia, but hiyo nyinyi mkikuwa na hiyo yenyu, umse akwende, umse mimi tunacheki. In 1 minute nakwambia the way he was a landlord from hell. In the next minute nakwambia the way tunamuhitaji. That's how to do it. You're trying to win an election, not to look for your friends. You're not, unajua, like, alafu na tayari Ruto alishamtumia kaa kondiko. Kwa nini wewe usimtumie kaa kondiko? Hacheki. Ruto alikuwa hii ni conjecture, akaitumia akabastanata na akairusha kwa dustbin. Pia sisi tunaweza do the same thing. Rogers Mvua ni aje? Wewe uko na ubaya. Si ndio simsal tumika kaa conjecture. But hiyo ndio game. The reality ni kwa ground. Ukitoka Nairobi, kutoka Nairobi kwenda nje. Yes. Numbers zina change. So unafaa kujialign na ule mtu hata ukitoka Nairobi ukianza kwenda nje tribalism inaanza kuingia. So in order to win itabidi umejialign na mtu hata kama utaki ndio ugetiza number. You need the numbers. Tusijidanganya hapa na anything. Considering mse mwenyewe ha need political seat. But vile unasema history ya Gen Z, ndio Gen Z wako jaded in a sense, but Kenya naweza sema ni wao wanafikiria in a sense of let's say 30-40 years from now, because once our Gen Z have watoi na wame take over hizo numbers itakuwa different. But as for now vile vitu ziko lazima ufuate hiyo tribalism na ufuate hizo votes zili hakuna venye utaipata. Hii ni mchezo wa kawaida. Ngoje uone Gachagua Chameleon atajiingiza mahali pengine tu hivi aende kutafutia mtu na mtu atachukua hiyo opportunity achukue hizo votes. Hivyo ndo kutaenda. So itabidi hata kama vile Mark Bruce anasema ndio una feel hautaki kwa hiyo tribalism inafaa kudai nini na una feel yes tunafaa kutafuta mtu independent nini, but the reality ni itabidi umechoose the devil on the other side kuliko ule ameshajionyesha sahi. At least huyo mtu mwenye atatokea aujui amefanya nini, upatie chance kuliko Kenya iko. Maybe 30 years from now kutakuwa different, but sahi hiyo ndio mchezo. Na msijidanganya ati mtu anaenda anywhere. Atawachapa kwa na 2.5 years ya ku-strategize. Huyu jamaa atakama hata hii ya 7 ikishapitishwa, which na hope haitapitishwa ama ikikosa kupitishwa, atajaribu ku-devise vitu zingine, atawasumbua vibaya sana. Ya 7 I think akiendelea kuipush hiyo itakuwa his demise, because ya 7 unajua
anafight ambitions za watu wengi sana, because apart from here there are people who have ambitions, even people right now supporting him but they have ambitions for your seat. But ni mchezo kama kawaida, ndio unaona ataki kusupport Cherege, anasema yeye ataki hiyo storage vile nimesema toka Nairobi, watu wengine nje wanaangalia, wana believe Kenya anasema, ndio anajikipa hapo tu aone vile kutaenda. Hii ni mchezo na anawacheza vilivyo. Ndio Nairobi hamta believe, wala the average Kenyan voter ni mtu wa upuzi kabisa na ata believe anything. Anacheza mchezo vilivyo. Na vile nimesema, watu walijitoa mapema. Huyu mtu yuko na 2.5 years. Ngojeni muone. Hii ndio tunaanza sasa tu, ngoje uone. Anaanza ku strategize. Mark Bruce. Sorry nimekata watu short. Kwambia mi ile kitu huwa nasema, it's always good to look at what happened in the past, and then hiyo maybe inaweza kupatia guidelines or expectations za what will happen in the future. Mark Bruce, unafikiria mmekasirikia Ruto nyinyi? Boss, sisi tulikuwa uliza watu hapa hivi, before news ianze tulikuwa tunaona picha ya mzee fulani, na hiyo picha ilikuwa inakaa around 10 seconds before presenter amekuja pale anaanza kupresent news. Hiyo picha ilikuwa ni ya jamaa alikuwa anaitwa Moi, Daniel Toroitich. Leo alizuru sijui wapi. Huyo jamaa kidogo, huyo jamaa alijua hawa watu hawaelewi, wanafikiri wanaelewa but hawaelewi. Alisema mnataka multi-parties, and then huko mkaform multi-parties. You see hizi centers of power whereby Morara is trying to come up, Kasmuel is trying to come up. These are the person, everybody is trying to do their thing. Oh, Jimmy Wanjigi is going this way. Ruto loves that. Yes. In fact, he will encourage that to happen. But ile time yenye wasee watakuja waseme, hey, you know what? Vile Mwafu anasema, como enemy of my enemy, blah, blah, blah. We are like, okay, we don't trust each other here. Yes. Hatupendani. Raila Odinga had problems with Wamalwa. Kalonzo had issues with Ngilu. But wakakuja pamoja, wakaform, wakiachana na hii rainbow ya siku hizi, wakaform Rainbow, National Rainbow Coalition. Hiyo ndo mzae venye liishia. So hii purist approach ati we don't want to touch you, you are boss. Hautaenda nayo pale. Hautaenda, cause even nini example mushindaga nikipatia asi, napatiaga example ya Magufuli, na vile Magufuli alikuwa fala in quotes akiwa nyuma ya Kikwete. Alikuwa anatreat akina Kikwete like gods, and as soon as Magufuli went there he used to even scare akina Kikwete, and that's what we need. Tunanid mse ata tumia Gachagua hivyo, atafanya Gachagua feel kama best, amwambia bea mimi hapa I'll even start proceedings that are going to overturn your impeachment nini, and as soon as aingie pale anaanza kugo against the corrupt. Mpaka Gachagua iko pale like, hey, ile pesa nilirudishiwa ile 200 million, is this guy going to go for it? But if you lie to yourself that you're looking for that idealistic view, and this thing that's happening in Akina Mark Bruce, it's not just happening with you, it's happening worldwide. Na worldwide ka saizi inasemekana like young people in America, na Rogers anaweza tuambia sikuna states wanazusha mnafaa kutoa statues za George Washington, si ndio? Because alikuwa a slave owner. There's that idealistic look of the world. The world does not work that way. You need those evil people to get to where you're going. So nyinyi mnatafuta these very perfect people. Buda, mtakuwa hapa kwa sideline. Mr. Sugoi, utashtukia vice president ni Shalin. Unacheza wewe endelea kungoja hapo. Na hiyo ndio shida pia, jili unaona, tuseme for example Morara bila ametokea. Morara akienda, ndio Morara akiran vila na run peke yake, hakuna mahali anaenda. Yes. Honestly, hakuna hata get your vote. Morara akienda achukue mtu kama Kalonzo ama Martha Karua ajia line hivi, watu wataanza kusema, hey, ameingia huku, jamaa anafaa kutafuta votes penye anaweza zipata. Tunajua ideology yake ni gani, but kutafuta votes lazima aende atafute anataka. But sasa ikiingia unaingia hapo Twitter unapata watu wametandika, mtu anakuja anaenda anasoma line moja, yuko Morara ashalipwa nini na kunaenda hivyo. Hiyo ndio Ruto anataka muone. Anataka mpigane. Kabisa, by the way. Akikunywa chai pale anaangalia hivi yuko bas, mambo inaenda shwari kabisa hivyo. Rogers sahau. Ukisema akikunywa chai lazima useme akikunywa chai ile time Itumbi anapiga picha.
Yeah, najua. So Itumbi has to be around to take the picture. Mark, Itumbi hata anafaa kuita selfie stick head kutoka of saa hii, special jili yeye program. ndo anakuwa amejiseti hapo tu. yeah, Hey. Mark ni aje? Niko fiti, mnanisikia? Yeah, tunakusikia. Mark, ushaitu join. Ulikuwa country gani? Ulikuwa New Zealand ama ulikuwa wapi? Niko New Zealand, vile nimekuwa busy nakumbuka. Juni asubuhi huku. Yeah. Sasa nyingine niko job. So New Zealand saizi ni asubuhi saizi, yeah? Saizi ni saa ngapi huko? Ni saa 4 ama ni saa 3? Saa lunch 12 p.m. Haya, New Zealand iko 10 hours ahead of Kenya. Shit. Damn. Tuko karibu kukula lunch saa hii. Okay, damn. We are living in the past. Mwisho wa dunia. So New Zealand nika basically iko cause kama saa hizi sisi tuko also 10 hours ahead of LA. So New Zealand iko 20 hours ahead of LA. Yeah, tuko 20 hours ahead of LA. So tuko one of the sun nearly the first people, cause from New Zealand, kutoka New Zealand unaenda Antarctica. Mazebu kwa 24 hours ahead from me karibu. Sindio na check it when it's crazy. Like a whole day. Naendelea kuingia ingine, mimi ndio nangojea kuingia saa 2 hivi. Yeah, hiyo ni time difference ni crazy, man. But swali nilikuwa nayo na hata nilikuwa nikitaka kuuliza Mark Bruce. Yeah. Does the Gen Z have the longevity to stay on course for the next nearly 3 years? Because kuna momentum for now, but imagine the momentum hii mwaka ipite next year. But Ruto vile ni mjanja, sinakumbuka last time election alisema ilikuwa story ya wheelbarrow, nini hiyo story ya wadosi na watu wamesota. Amjui maybe the 1 year towards election atatoka tu na kikitu. Yeah. So kuna hiyo momentum JZ wako nayo saizi, but I'm sure Ruto anasoma then maybe 1 year before election usikie tu kikitu ameleta this kitu tu. So ni lazima tukue tu wajanja, tungoje. Ndio of course kuna pace, but tukimwonyesha kadi zetu zote umsesi simpala. Yeah, because I think civic education nafaa kwa akina Mark Bruce ni hiyo ya there is no perfect human being, like that needs to be stamped into their heads so that 27 wasikae home, because I say vile nacheki akina Mark Bruce wataona Kalonzo versus Ruto wote wata stay at home, and what they forget is every person who stays at home will have literally voted for Ruto. Najua hivyo, everyone who will stay at home. Yes, uko utakuwa na voters card na ukuwe na blah 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 versus Ruto, because hatujui who will run against Ruto, si ndio? Huo blah 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 usipomvotia kidogo tu yeah, maybe Ruto ataget by the time 1 year kama aget ka Gen Z ka 20 some ama 35 year old some akuwe nayo hata dunia atacheza tu old politics hapo, but itakuwa tricky sana for us the way they are so idealistic. Watashangaa hasa wako idealistic yani. Iko time nilingia live hapa August na ukaniuliza kama naona iko real change, sijui nini ilikuwa imehappen, na nikakushow the same thing. Mi sioni iko change. Tuongee 2026. Yes. Ikikuwa karibu 1 year, kama hii pressure yenye ilikuwa July itakuwa the same at that time. Maybe kutakuwa na change. But hiyo time ni long sana. Na unaona kuanzia July hadi penye tumefika sasa hivi vile vitu zimeenda. So hiyo ndio shida. Soko demoralized. Afadhali, by the way, afadhali mi kivyangu, afadhali hata Gen Z nini endeni mkae home 2026 tukutane ndio tuanze sasa. Afadhali hata uende tu utulie. Sasa utakuwa na the same energy hiyo time, hakuna kitu utafanya. Okay. Nikiwa cut short kidogo. Hiyo story yenye mnasema, nikiona mse kama for instance ati tukicheki mse kama Kalonzo pale tunaweza kosa kwenda kuvote. Si ati ni juu tumecheki Kalonzo, ni kwa sababu ukiona Kalonzo pale unaona mtu kama John Mbadi atarudi kwa serikali. Unaona mtu kama Joho atarudi kwa gava. Unaona opportunity, unajua unaona hawa si unajua they are just one and the same thing bro, like mazee shit man Buda. So, yo Mark Bruce, your argument yenyu yote mupatianaga the simple argument of Kibaki alikuwa vice president wa Moi. Kibaki and Moi were day and night. Never judge someone who's number 2. Nani anaitwa umse Magufuli was a mayor minister kwa gava ya Kikwete. Vile umse aliingia hizo bridge zote unacheki TZ ni Magufuli alikuwa dictator kabisa.
so kuna zile ma abductions zili happen, ma killings zili happen, so there's that evil side yake. Kikwete hakuwa na dedisha wase, you see. Alafu another thing ni Kikwete corruption ilikuwa rampant kabisa. Magufuli ulikuwa unaingia kwa ofisi ya TZ unapata 10 bob imepotea, wewe unaika 10 bob yako. That's how much Magufuli alikuwa amefight corruption. So never judge, wase wawili wanawaka pamoja. Number 2 will always respect number 1. Unajua kutakuwa na hiyo okay boss. Okay boss. As soon as I'm number 1. Kumbuka vile Ruto alikuwa anasema mbaga nyumba ya Uhuru, anasema you see my boss. As soon as alitoka unachikia aliattack mpaka mtoi wa Uhuru, akatry kuarrest mtoi wa Uhuru, akaingia kwa farms zake. Mtu asikudanganya hii nini, unachekia masa tunasema gani the same. Kuna msata ingia pale na ni best ya Ruto, atavuruga Ruto, wewe mwenyewe utaamini. The same way Ruto alivuruga Gachagua. Someone else atakama atavuruga say corrupt. Na nimse yuko nao. Saizi ana smile now. No one minded Moi. Like when he took power, ko like in the constitution imeplay part. Akwezi kuwa na vacuum, become preso. Yes. And then maybe watu wako wamejipanga, alafu nani selfish interest za Jonjo. Of course because he wanted a puppet president akakuwa preso. But ile time alichange, alibadilika jo. Yeah, no one knew Moi ruling for 24 years. Moi alikuwa anatandikwa coffee sijui na kadio fulani. Buddha, usijudge. Yeah, says juu kina Kalonzo I don't know. I'm not talking for Kalonzo. I don't know. I'm just saying that anyone who's never been president, usimjudge na lenses za president. President wa Kenya has so much power. Angalia vile umse ana control parliament, but him is controlling it for selfish gain. One day there'll be someone who will control parliament for national gain. Not everyone is trying to own 5 helicopters. Zitakupeleka wapi? Not everyone is trying to be a trillionaire. Like for most of us, ukituambia will be $1 millionaire, just $1 million. We are happy for the rest of our lives. We'll never steal a single cent. But mse wetu anatry kuwa trillionaire. That's why anatuuza kwa dani. That's why so wezi sema atiase ingine. Hii corruption Ruto anatuonyesha we'd never seen it before. We'd never experienced it. Ulikuwa ushaifikiria during Uhuru's time that tutauza airport. Buda tumeuza airport. Tumeuza health. Tumeuza stima. Alafu unasema ati another president will be the same. Nyinyi hamko serious na mtabaki home. As long as mko na hii ujinga. Na mimi naita ujinga. Sorry Joe McBruce, ni iko nini? Hii ni mentality ya kipumbavu. Hii mentality yenyu ya kujidanganya ati kila mtu ni the same. Mtabaki home hiyo siku. The last thing nasema tu ni sitaki tutandike McBruce na Gen Z tuseme ati nini. You only know what you know. Yes. Kama ulizaliwa after na sisemi najua McBruce alizaliwa nini. Yes. Nasema tu from what I know Kenya nimeona. Kama ulizaliwa time yenye Kibaki alikuwa ameshaingia. Versus mtu alizaliwa 80s 90s akakunywa maziwa ya Nyayo na akaona vile vitu zilikuwa. You only know what you know. So hauna hizo data points zote za kureference Kenya ili happen, right? Na sasa tukiongea kuhusu kitu ya 714 ina kutake back to your time vile mtu alikuwa dictator pretty much, unaona? Na kauja experience hiyo kitu huwezi understand nini inaendelea kwa akili ya mtu. So hiyo imaanishi ati watu Gen Z wasifai iendelee, unaona? Hata kama vile kuenda but si time yetu ishapita. Yes. So what can we do for the future? Ndio hii fire Gen Z kiendelea 20-30 years from now, ile ideology itakuwa na watu wenye atakama itakuwa the same kind ile iko sahi. Itaendelea tu kwa change. So wasi stop. Hata hata Ruto akirudi 2027 warudi. Ni sawa. Hiyo ideology iendelea tu. Yeah, cause me hata akirudi 2027 which hopefully hata rudi, as long as ametoka by 2032 we'll still have won something, because you know this guy is trying to be a life president. So these are you have to look at the small wins, but for us to defeat him in 2027 hii ujinga ya artist juu tunatafuta nani lazima iishe. Lazima hapo tu kitu moja ile majenzi uko sana mimi, cause mwambiaga huo mse perfect mnatafuta hayuko. Alafu never trust number 2. Buda ende utafute nini clips za Magufuli kabla kuwe president, uone huwa Magufuli utaona ni mse humble. As soon as mse alikuwa pale jo mpaka madio alikuwa anajiharia jo. Ilikuwa alirusha mse wa TRA huko alikuwa nokota ndo ya mavi kwa nacheza nini. Mr. Innocent ni aje? Poa sana. Unadai aje? Niko fiti.
Kama mtu wa Mlima usha recover from Gachagua kuwa betrayed ama bado? Mr. Mbui mazeju, according to vile mi najua and nasema hivi from my 2 cents. Yes. Gachagua alihandpikiwa tu manze. Yeye alienda hadi interview akaambiwa ni aje wewe kuja tukupatie kazi for whatever reasons that happened in that boardroom. Yes. And you can never compare him to how Ruto was picked or any other. Hata ukiangalia Kalonzo, time ya Kalonzo they had an MOU because he was Kalonzo and Raila. But hii time ya Gachagua, it like sooner or later it was just supposed to happen. Ruto knew what he was doing from the word go. Yeah. Alafu Atticus tunakuona just siku mingi. What's up? How was jury duty? Yeah, but walikuwa na jury duty hata nilikuwa nimesahau. But nini? Wacha tucheki. Alafu Mwaf, hata a more recent example for Mark Bruce benefit. Mark Bruce benefit mimi ati nakuingilia. Ni ile tu nataka when we are engaging, yani tuko na context. Kuna uprezo wa Angola alikuwa anaitwa, I think jina yake mwisho inaitwa D'Souza. Yes. So jamaa hii ni kitu less than 4 years or 5 years. Jamaa alipokuwa na retire hakuwa anajua huyo DP, I think alikuwa itonga Laurenco vile atabehave. So huyo DP akaenda kashinda election. So the guy akaona okay, huyu alikuwa ni mtu wangu. Do you know what that guy did? Yes. Alishika familia yake mzee. Mpaka huyu the daughter of D'Souza was the in terms of Forbes alipomiliki Somali. Yeah, nakumbuka hiyo story. Yes. Yeah, nakumbuka hiyo story. So sometimes and those wale ma politician wenye wanajua to show their claws. Unajua it's a tactic. For instance, kama mimi I have something wrong with you. That's like you look at most of these people who climb to that to a level as high as a president. Most of them are psychopaths. Yeah. Like Bill Clinton was able to look at the camera and say that I did not do whatever it is like. I did not have any affair with that woman. Yeah. So these are people who I mean, Ruto has always been a psychopath. Like you just have to have that tendency ambayo you have no qualms. Unanga qualms. So sasa the problem and that's why maybe nafikiria hiyo nickname yake ni ukweli, the honest man. I'm not saying he's the best tool, but he's not a psychopath. Yes. He doesn't know when to chorea and when to say kila kitu iko sawa nini. Ananga hiyo sophistication. That's why it was easy for him to be let go. So Mark Bruce. Mark Bruce kuna jamaa hapa amesema ati hii momentum kama inaweza maintain. Inaweza maintain. Okay. Mnakumbuka kidogo, mnakumbuka FIFA. FIFA so walitaka kureduce badala ya half ikuwe 45 minutes, wakataka kureduce, wakasema so you go and read the reasoning ya FIFA ni si ati mimi naingilia emergency. Yes. Attention span. Attention span haiko. Majamaa wanataka vitu, yani look at TikTok. You know, look at like the attention span ya wasee sahi. Kuna so ni microwave. Wewe eka kitu twende, immediate results. Yeah, okay. So niseme hivi Mwaf na Usoro as in okay. Actually me actually na welcome hata ikiwa ni critic kama whatever. Mimi niko hapa kulearn. Actually na welcome any idea. So niko hapa kulearn whether attacked or not. Niko hapa kulearn. Alafu unajua mimi venye niko sure hizi swali nauliza kuna msee uko nje pia anauliza the same thing. So I'm sure mnatackle definitely kitu watu wengi wanataka ku. So on that hiyo note ya for example acheni waulize swali hiyo. Tuseme for instance let's assume Kalonzo ameingia, si ndio? Yes. So Kalonzo ameingia, anataka kuanza kufuata story ya corruption na anataka kuanza kufunga wale watu. Then unapata
au tu sijui corruption, murder na nini, anafunga tu, then kumbe pia yeye kuna scandal fulani that alikuwa involved in. Unaona yenye sasa hawa wase wenye wanafungwa definitely hawata feel fair for some kind of reason, sijui kuna nipata. So ndio maana mimi na feel nika msi anaingia pale, ama hata kama kuna uchafu fulani uko nayo, isikuwe ni kitu yani fulani, unajua, isikuwe ni either scandal, kitu kama corruption or like either murder, like iko tu wewe labda ni vitu labda hata tuweke msashaishi kwa. Okay with that in mind, acha nimuulize nini Mark kabla iendelee, acha nimuulize ukifikiria juu ya Kalonzo, which corruption scandal comes to mind immediately? Mimi okay at the moment hakuna. Okay umeansa swali yangu Mark tuendelee. Haimaanishi si corrupt, but imeansa swali yangu. Mse mwingine ukifikiria juu yake utafikiria juu ya Adani, Arap Mashamba, whatever, like yeye ni corruption. He's just yeye ni ukimuona unaona corruption, nacheki like akipita hivi perfume yake ni corruption. But hasa wengine you have to really think. Hata Matakarua ukikuza corruption, you'll have to think, you'll have to be unacheki, utafikiria. Mark ulikuwa unataka kusema? Nilikuwa nataka kusema hata huyo Kalonzo, of course for now hatujui anything, but yes, I'm sure akisema yeye ana run for president kuna tu vitu zitatokea. So you expect that mtu perfect, sijui mtu hajafanya nini, ni mtu tu ataingia hapo na aseme I'll work for the people. Ati sijui ukitafuta mtu clean, sijui kwa nini Gen Z wanatafuta angel ama Jesus akuja kwa president, hakuna. Okay, amnielewi. But tumekubali Mark Bruce umesema uko open to yes. I'd rather msi anauza bangi, hata I'd rather msi anauza bangi like msi ashaishikwa kwa scandal ya bangi aisetiwe hapo rather than msi amecommit either murder ama hizo ma corruption. Sijui kama mnanipata. Hapo tunakupata that's why anything that inahusu inakaka wizi like anything wizi or whatever. Mark Bruce wacha nikuulize swali tu moja before wasa wengine. Mtu mgani Kenya ukiangalia life yake hajakuwa corrupt from kubribe police to something? Wacha ni atu hapo niseme hivi Mark Bruce, hata mimi mwapa naingianga na chapa analysis weekly na angalianga. Leo nikitokea scandal yangu imetokea, mwapa ataenda atapte video ya 2000 and whatever anianike hapa aniwekelee. Hakuna mtu ana hiyo. Kila mtu yuko na kitu. But Kenya nasema tu ni kama mwenye yuko sahi tunajua sins zake, ndio hizo tunajua. Afadhali nichukue ule mtu sijui sins zake, leta sahi ndio tujue. Afadhali nichukue jamaa kuliko hiyo. So hata kama kuna madal alimada mtu hiyo sijui. Kenya na work with ni Kenya niko nayo sahi. So hata mtu akienda line na mtu mwingine sijui stories zingine na anajua bado ni questionable. Zile watu wote wameiba. Kusata nini kitu moja yuko sahi ama amefanya nini na afadhali nichukue hiyo kuliko hiyo. Kusata unasema afadhali uende uchukue mtu mwenye anauza bangi nini, nyinyi mnataka ule mtu ametoka from nowhere. Alafu politics kabla upike hiyo name ni ngumu. So pia niko naambia nini people mwenye wako sahi Mark Bruce nakumbuka ali this week juko ulicheki kuna show niliduna kina Rapcha ile nilikuwa nawaambia that I'm ready to volunteer as an agent. Unacheki, this is how you bring change comes from you have to take, lazima mkuwe ready kuvolunteer kufanya hizi vitu. So kama natrai kutafuta mse perfect from the moon, mse hayuko. Kila mtu yuko na kaskandal. Utapata kuna mse mwingine aliguzanga rasa ya Mboch 1979, alafu sasa Mboch ametokea kusema aliguzwa rasa, alafu nao of course kuna mademo atakuwa like hii ilikuwa of course ilikuwa wrong kumguza, but sasa tuduaje? Sasa tuorijua rasa yako ama tufikiri at least jua wacha tusolve shida, alafu the next president atashika ira ya jua kuguza rasa, unacheki? So corruption haifai kuwa na statute of limitations. That's the first thing that needs to happen in Kenya. Corruption haifai kuwa na statute of limitations. So inamaanisha tunafaa kwa tuna go back tunachukua do zile do zote ziliibiwa, alafu vile nilikuwa nasema the easiest way to calm Kenyans is if I take money that was stolen by the Bomet governor, I develop Bomet. If I take money stolen by Kisumu governor, I develop Kisumu. If I take money, and before you know it, every place is developed and every nini. But let's not be idealistic. Let's not look for perfect leaders. They do not exist. Scenario, these elections, you have a burning house. Inaenda kushika moto, and there's a sewage karibu. Yes. What will you do?
natumia mavijo itazima moto wacha Wash it kanuke baadaye. wacha kanuke literally alafu tena mwafu kuna Yes. kitu yenye nafikiri unaona constitution yetu Mark Bruce, constitution yetu imeandikwa in a format that ina assume the people, the citizens of Kenya will obey institutions and not personalities. The problem and the reality ni we sort of look for that messiah. Like unaanza kutafuta, you see like how Christians or whoever it is that they have somebody that they look up to, like he delegated reasoning such that Raila Odinga can wake up in the morning and decide Adani is clean. So in a sense we delegate thought to opinion shapers and leaders. So yes, I feel like if we get somebody and the idea is implement the 2010 Kenyan constitution to the maximum, all institutions ziko pale lazima zikuwe well capacitated, yani si ati mtu anapiga simu ati call for the above. The police needs to be very independent. Unaona kama Steto Trump appointed judges lakini time yenye alikuwa na noma how judges walimsaidia alombe boss sisi America first. Yes. So that is the disconnect. Okay. Alafu saizi wacha tuseme America last, wacha tuanze kumalizia kusindabi yetu ya kuishia Kajitombe. So selector ni aje selector? Yes, vipi bana, long time. Tuko poa. Usha clean voters card jo. Uko tayari for next week but one on Tuesday? Mimi kwanza mimi kesho wamesha nini leo, wamefungua leo, wanaitwaje leo, wamesema kesho, wamekata hiyo inaitwaje? Ali voting. Wamekata sasa kesho. So nafikiri kesho nikitoka job hivyo itabidi tu niende tu nika uniform ndo niende nika vote. Okay. Anyway, unapigia nani vote? Mimi napigia mama. Okay. Na Rogers unapigia nani? Uko state gani? Mimi niko New Jersey. Mimi niko Oregon na huku tulikuwa inatumwa kwa mail, una vote, unaweka kwa mail narudi. Mimi nafanya wamechange sasa this year. Imekam kwa mail, lazima niipeleke kwa ballot box nika drop off. Hauwezi mail anymore. Kabisa. Yes, mimi nafanya kazi. Ile last time ya Trump vile vitu walisema ati watu walimail vote za watu wenye wako kuwa nini ndo wamechange sasa. Unaenda unaidrop off wewe mwenyewe. Okay. Yeah, itasaidia sana. So kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia tukisema eko nene. Endelea. Eko nene.